North Atlantic, Monday, October 3rd, 1938. At 13:30 hours, a gale force gust of wind ripped away 4 staysails and 3 mainsails. A sheet ripped a hole in the foresail, but it held. This would be the last wheat voyage of the 4-masted bark Passat before World War II. The route of the voyage went around the Cape of Good Hope to Port Lincoln, Australia, and from there around Cape Horn to Europe. The vessel was one of the last of the famous Finnish steel-hulled barks. Finland has a long tradition of seafaring, sailing ships developed according to their hulls, rigging and sails. Seamen presented votive ships to the church as offerings, scale models of their ships given in gratitude for having been saved from shipwrecks, or as petitions for the Lord's protection when they put out to sea. The Swedish East India Company's ship Finland is representative of the ships built in the 18th century. These ships were short-lived, despite careful design and construction, due to the long, dangerous voyages they undertook. Their cargoes included tea, spices, and other luxuries of the time. Voyages might last for years on end. I'll sing you a song, a good song of the sea. Away! Numerous shipyards were in operation on the Finnish coast during the 19th century. Wooden ships were built, peasant sailing was lively, and homemade wooden barks were used for long voyages. The hard work of a voyage was lightened by music and song. The songs were as international as the crews. Well, my pretty young girls, we're bound for the Rio Grande. We'll mend the good capstan and run her around. Away, Rio! The era of steel-hulled ships and their construction abroad resulted in a long interregnum in the traditional Finnish shipbuilding industry. It is said that Gustaf Eriksson, the shipowner from Åland, bought sailing ships because he loved them, but he was undoubtedly also a clever businessman. Captain Gustaf Eriksson bought his first sailing ship, the Cherry-Mine, in 1913 in partnership with some other Ålanders. Eriksson's sailing fleet was the largest in the world in the 1930s. One of his ships was the 4-masted bark Passat, acquired in 1932. Copenhagen, Friday, September 22nd, 1938. The following people are on board as passengers for Australia. Mr. Alexander Wallace, Mrs. Jean Wallace, Miss Harriet Lewis, Miss Marky Tong, all recorded in the crew list. At the time of departure, the ship had a crew of 28. Captain A.E. Lindvall had 2 mates and 7 seamen, as well as 6 apprentices, including apprentice Thomas Wells, who took this film. The apprentices had to pay 5,000 Finnmarks in advance for the full year to have the right to work on board. They were paid a wage of 100 marks a month. Oli vähän pakko lähteä, kun ei ollut ylioppilaaksi tulon jälkeen oikein mukavaa jatkoon. Täytyi lähteä. Tai sotaväkikin oli käyty, mutta kyllä sinne piti lähteä sitten. Lähditkö ansiotöihin vai hakemaan merimiesromantia? Lähin karkuun. Mitä se tarkoittaa? Kun tuli vähän pois potkituksi ensittäin, niin karkasin laivastosta. Vähän pantiin viereen, niin sitten läksin seilaamaan. Kuinka kauan seilasit? 3 matkaa. Viking, Passat, Olivebank. Milloin olit Passatilla? Mitäs se oli? Vuonna 34-35.
Sinähän olit johdattelemassa sitten Antti Pohjolaa. Niin, sattui niin ihmeellisesti, että Antin piti lähteä. Antin isä kutsui minun illallisen tuonne Kotkan meritorniin. Siellä nyt kysyttiin, mitä tälle pojalle pitäisi sanoa. Mä sitten selitin, mitä piti varata ja ottaa tavaraa. Ja vähän nyt vaikeuksistakin kerroin, että se nuori mies pannaan kyllä hyvin tiukoille siellä. Mikäs vuosi se oli kuule? Se oli 46 syksyllä. Niin oli, se oli silloin sodan jälkeen kohta. Minkäs ikäinen sinä, Antti, olit? Minä olin 16-vuotias. Miksi sinä läksit merille? Sukulaiset oli olleet kaikki merellä, ettei muuta osannut ajatellakaan muuta ammattia. Ja 48 tämä sinun reissusi Passatilla kesti? Se kesti muutama päivää vaille 2 vuotta. North Atlantic, Monday, October 3rd, 1938. 1800 hours. Wind speed, force 10 to 11. After the wind tore away the staysails, it damaged the lower main topsail and the lower mizzen topsail. We then tried to save the main topsail, but the wind tore it apart before we caught it. Joo, erikoisesti jäi siellä Pohjois-Atlantin märästä kelistä mieleen, kun olimme vähentäneet sitten purjeet niin vähin, että oli sitten suurmärssi enää jäljellä ja sitten laiva kävi tuossa voimakkaassa merenkäynnissä jo 40 ja 45 astetta leen puolelle sillä tavalla, että alaraatkin kävivät pari metriä vedessä. Niin sitten vedettiin tuo purjemärssi veitsellä, keittiöveitsellä keskeltä liikistä auki ja sitten myrsky veti sen pois ja nokan ja jäljelle rajun heilumisen estämiseksi. Ja niin siitä sitten selvittiin. Tuo keulapiikkihän siinä ilmassa myöskin tuli silloin vettä täyteen ja kun saimme sitten myötä sen, keula sukeli sitten 7 kertaa ja vettä tuli pakan yli pari metrin vahvuudelta. Puoli laivaa oli veden alla. Work on board was organised according to watches and duty rosters. The crew was divided into 2 watches, port watch and starboard watch, which were responsible for navigating the ship in alternating 4-hour shifts, also called watches. 2 highly valued specialists on board were the ship's carpenter and the sailmaker. On the Passat, the sailmaker received more pay than the third mate. Niitä paikattiin reilikoijassa, oli vakituisesti purjemaakari ja hänellä oli sitten joku matruusi myöskin aina siellä ompelijana. Se oli ehkä niin kuin parhaiten arvostettua juuri tuo neulontatyö ja tämmöinen muu ulkohomma oli sitten tietysti vähän märempääkin, eikä se nyt ollut sitten niin arvostettua, varsinkaan länsituulissa. When approaching the equator, ships entered a zone of relative calm, in which they changed to old tropical sails, which had been mended several times. Sometimes ships were becalmed for days in this zone, the doldrums, waiting for the wind to rise. The Passat crossed the equator between 4 and 5 o'clock in the early morning of Saturday, November the 5th. Those who are at sea for the first time undergo trials of many kinds. Their new vocation has to be learnt, they have to take their proper place in the ship's community, and they have to become accepted by the others. This chain of events is marked by and associated with certain ceremonies, offering a round of drinks to the crew at traditional tarring spirits places and other wetting downs. The equator has been mentioned as a place for conducting ceremonies as early as 1529.
the most important elements of the Neptune ceremony originated with the English and include shaving, the medical inspection, and wetting down the deck. The cast, in addition to King Neptune, are the barber, the doctor, Neptune's wife, the emissary, the astronomer, the recorder, the priest, and the men at arms. The initiate in the equator ceremony is subjected to rather heavy-handed humour, but the ceremony is still regarded as a jolly occasion. After all, it has certainly broken the monotony of everyday life at sea. There was free time on board, as well as in the ports. If you were not asleep when you were off duty, you mended your personal gear or pursued your hobby. The Finnish sheath knife and a marlin spike were standard issue for seamen. Vapaa-aikana rakenneltiin pienoislaivan malleja. Minä itse puolestani rakensin niitä pulloa ja oikeastaan tehdasmaisesti ja ansaitsinkin niillä jonkun verran niissä satamissa, kun möin niitä englantilaisiin linjalaivoihin matkustajille. Silloinhan saatiin vain 1/3 ulkomaan valuuttaa ulos ja rahaa oli tarpeeseen, että sai työvaatteita. Voimisteltiin kovasti. Meillä oli laivalla rekki ja siinä oli mukava riippua tämmöistä kruukkiarmia ja silloin oli todella voimia. Toisessa kädessä oli tavallisesti vesiämpärikin ja käsi pysyi edelleen sillä koukussa. Minä olin aina harrastanut uimahyppyjä, kerroshyppyjä ja sanoinkin kerran sitten kavereiden kuulle, että tuolta olisi hyvä hypätä. Ja tämä englantilainen filmaaja, joka oli aluksella, niin hän sanoi sitten, että hän antaa kyllä siitä kartongin klopakkaa, jos käy sieltä hyppäämässä. No, minä pistin uimahousut ja menin ja sitä ennen kuitenkin heitin keskilaivasta köyden sinne ulkosivulle ja laitoin siihen solmun päälle. Ja sitten kävin hyppäämässä ja kerkesin minä, kun laiva oli tyvenessä, niin uida siihen takaisinkin siihen. Mutta huomasin, että se solmu oli erikoisen hyvä siellä päässä, koska täytyy vähän levätä. Fishing was a favourite pastime on board. It also brought some variety to the often very monotonous diet. Perältähän ne hait aina pyydettiin ja siellä oli läskipalanen koukussa ja se oikeastaan hai otti sen aika kauniisti, se kääntyi vähän ympäri siinä, kun nosti ylös sitten reilingin korkeudelle. Tavallisesti siinä vaiheessa pistettiin, ettei se potkisi kannella, niin pistettiin lenkki. Pyrstöpuolelle nostettiin pyrstö edelleen ylös ja sitten kapselispaaki suuhun, ettei se pääse puremaan kannella. Muuten tämmöisen haen palotteleminen käy jopa linkkuveitsillä, kun sen osaa totesin, kun meidän eräs australialainen kalastajapoika, joka oli meillä mukana matkalla, niin teki sen ja toiset ei onnistuttu aina terävällä puukollakaan. Söittekö hainlihaa? Kyllä syötti. The symbol of Cape Horners, the albatross, has always been a significant bird for seamen because, according to the myth, the spirits of old seafarers are reborn as albatross. Pantiin korkkipalaan peltilevy, johon lyötiin kolmiamainen reikä ja siihen päälle sitten läskipala. Ja annettiin se liukuu sitten veteen laivan perään, se oli parempi meri siellä. Kyllä se albatrossi aikansa se yleensä täytyy olla niin, että ne oli meressä, ne oli uimassa. Siis oli semmoinen ilma, että niitä oli siinä ympärillä muutenkin nähtävissä. Niin ei ne nyt yleensä ilmasta hyökänneet sen kimppuun juuri, mutta kyllä ne nyt niinkin sai. Se iski sen nokkansa siihen läskiin. Se nokka menee siihen kolmion reikään ja siinä se on kiinni. Sitten saat kantaa vaikka mihin se riippuu siitä nokasta. Mutta se yleensä hakkaa sitten sen siipensä heikoksi nostettaessa laivan ulkosivuun vastaan. Ja silloin se on vaikea lähteä ilmaan, vaikka jos se pannaan vetteenkin takaisin. Se jää luultavasti sinne omiin aikojaan. Thursday, November the 30th, 1938.
The Passat arrived at the 40th parallel of southern latitude. Seas are getting rougher. The ship is listing heavily. Various seamen's duties have been carried out. Following the trade winds, the gales of the roaring 40s awaited the Passat. Tropical sails had to be changed to stronger sails with more pulling power. Tässä Passatissa oli yksi kaveri, kun tuli ilmavoimista tuli ja se oli ensimmäinen, joka pelkäsi meistä. Lentäjä. Lentäjä. Pyysi lupaa päästä alas, kun me oltiin yhdessä vähän hommissa siinä Märssukuussa purjeen korkeudella. Niitä pelottaa. Sitten lentäjä nyt pelottaa. Ei me päästänyt häntä pois kyllä, eipä silti. Sen niskavilloistakin sitten on siinä töissä vaan. Spencer Gulf, Saturday, December 24th, 1600 hours. Anchored off Boston Island. Sails furled on the yards. Deck swabbed, 25 fathoms of water. Work was begun on the 27th of December. The passengers left the ship at 1100 hours. The ship was put in shape, various jobs were done. Holds were cleaned to receive cargo. Lähettiin sitten iltana yönä vähän luvatta maihin. Otettiin laivan moottorivene, hipellettiin maihin, niin tiedät mitä siinä oluilla ja ihmisiä katsomaan, niin mentiin sinne. Minä olin soittua ja siihen aikaan olin muutaman vuoden soitellut sitä. Niin joku sai nyt aikaiseksi, että minä sitten rupesin soittamaan siellä. Rupesi tanssimaan. Sitten kapakan ihmiset, englantilaiset, australialaiset, ne on hyvin innokkaita. Kyllä jos vaan vähän musiikkia tulee, niin kyllä ne tanssivat. Saitko palkkaa? No ne olutlasit, pienet olutlasit aina kun tanssiparit. Pianon päällä oli sitten rivi niitä. Ja toista päästä aloin juua, mutta en vissiin loppuun saakka päässyt koskaan. Sometimes the entire crew of a ship might change because of a man jumping ship. The vicinity of the port and the desire to see the world drew them. Kyllähän meillä väki vaihtui paljonkin karkaamisten perusteella. Ja haluttiin maailmalle ansiotyöhön, höyrylaivoihin. Ja tämä Passat tarjosi monelle tietysti kulkuneuvon siinä suhteessa. Tampereelta oli eräs kaverini, joka karkasi tässä Etelä-Afrikassa ja sitten kun tulimme Passatin kanssa ylöspäin ja olimme Piskajalla, niin panamalainen laiva kiersi meidän ympäri ja päälliköt keskustelivat megafoneilla. Minä kuulin sieltä panamalaisen perältä selvällä suomen kielellä, että onko siellä vanhaa jengiä, täällä on Vili. Tunnistin heti Vili-luodon äänen Tampereelta ja vastasin, että on täällä pohjalla. Heigesson tuli sitten minun luo ja kysyi, että oliko siellä meidän karaneita poikia. No, minä sanoin, että eipä ollut, en halunnut Vilille ikävyyksiä. Thursday, March the 9th, 1939. At 21:30 hours we lifted anchor, unfurled sails and sailed out following the lighthouses. The Passat had been 77 days in Port Lincoln when she weighed anchor for the return voyage, her holds full of wheat. The cargo was 54,604 sacks of wheat, or 4,603 tons. The ship sailed low in the water. Tuolla länsituulissa, kun on alus lastattu niin kuin täyteen villilastikin, niin kyllä se peräkansi oli aina reilinkiä myöten täynnä vettä koko matkan ajan länsituulissa. Sen verran sillä aina käy. At its best, cargo transport by barks was good business for ship owners and for wheat buyers. The cargo was often sold while the ship was still en route. The vessel acted as a floating warehouse. During the return voyages, sailing ships competed among themselves. The captains and crews did their best to make their ship go as fast as it could without any damage. A good record was 100 days from Australia to Europe. The Passat's record was 86 days.
Under the best conditions, the ship's speed reached 20 knots. The Pacific, Sunday, March the 26th, 1939. The seas are high. Water temperature is +9 degrees centigrade. Monday, April 10th. At 1400 hours, we signaled with mirrors the Diego Ramirez. Water temperature +6 degrees. No observations due to cloud. Tuesday, April the 11th. Land in sight at 12 noon. Signal Staten Island's eastern peninsula. Water temperature +5 degrees. Running lights bright. A bucket of water was lifted on deck to measure the temperature. This was done as a precaution against icebergs. A ship is a small society with its own special features. It has its own rules. The captains were often isolated, while the crew had to work very closely together. The work gave you self-confidence and confidence in your shipmates, because the work was done together. Special skills made the work easier. Se oli tuommoinen niin kuin urakka homma, että kun teurasti sian ja jos oli päivämies, niin se oli sitten lopun päivää vapaata. Ja tein parissa tunnissa tavallisesti, olin jo kotona opetellut sota-aikana. There were no refrigerators on board. Food was prepared from salted meat and dried foodstuffs. As a result, ships often had live pigs and sheep on board, which was slaughtered as needed during the voyage. Fresh meat gave variety to the diet. You had to keep alert when you were sailing on the Pacific. Tuuli tyyntyi ja perämiehet oli kopissa ja satoi. Tuuli löi ympäri, meni pakkiin, niin kuin sanotaan, siis takaisinpäin. Se rupesi kääntymään, niin minä annoin sen kääntyä. Se kääntyi sen 36 astetta. Ja perämies tuli kysymään sitten kurssiin, kun oli vahti lopussa, niin se oli taas niin kovasti omalla kurssillaan. Kyllä se totta on. Siitä se meni. No ei kaverit ruoskilla. Ei kukaan sitä oikeastaan tiedä. Oli paljon vaivaa toisille, jos olisi joutunut rassaamaan. Ei ollut, sen takia minä sitten olinkin hiljaa, kun minä näin, että se kääntyi nyt itsestään tässä hiljaa, kun sade kävi. The voyage from Port Lincoln to Falmouth took 9 days. The trip out had taken 91 days. After the war, the Passat made 2 more wheat runs to Australia in the 1940s. It was sold for scrap to the Netherlands in 1950. However, it was resold to the Federal Republic of Germany to be used as a training ship. Today the vessel is a museum ship in Travemünde. Are sailing ships making a comeback? Old forms of using energy are again being applied, while new ones are constantly being sought. Say goodbye to our friends here. We shall soon trip our anchor, and for old England we shall steer. Rolling home, rolling home, rolling home across the sea. Rolling home to dear old England. Please don't want